In yesterday's class, we started COBOL. It's a programming language introduced by Codacil in 1959, and the next version of COBOL was introduced by ANSI, American National Standard Institute, in 1968. Again, modified version of COBOL was introduced by ANSI in 1974, and the final version of COBOL was introduced by ANSI, American National Standard Institute, in 1985. Since 1985, we are using standard syllabus. We have been using standard syllabus. There are no next version for COBOL, and it is a programming language. COBOL, it's a programming language. If you want to develop any kind of commercial business oriented applications, we can able to develop easily. And it is a procedure oriented language. So we need to follow the standards while coding the programs. Here this is the characteristic. Anything is character set, digits, letters, spaces, and special symbols. We can call it as a character set. Anything we can call it as a character. With a group of characters we can prepare one word. With group of words we can prepare one statement. With a group of statements we can prepare one sentence. With group of sentences we can prepare paragraph. With a group of paragraphs we can prepare one section. With a group of sections we can prepare division. With a group of divisions we can prepare program. Next, divisions. So we have 4 divisions in COBOL: identification division, environment division, data division, and procedure division. Coming to identification division, so here data division is optional. Why it is optional, we'll see in our definitions. So first definition is identification division. Before going to start it, we need to go for coding standards. So screen size is 80 column in mainframe. So screen size is 80 columns completely. So in that 1 to 6 columns we can specify. This is what the code. In COBOL, if you want to develop the code, so screen size is 80 columns, 1 to 6 columns. Page numbers and line numbers will come first 3 bytes. First 3 places occupied with page number. Next 3 bytes or 3 places will occupied by line number. Page, it's a combination of page number and line number. 7th column we need to give star mark, and we can write the comment line. 8th to 11th column we can call it as margin A or area A, margin A or area A. And 12 to 72 column we can call it as margin B or area B, margin B or area B. So we can call it as, and 73 to 80 column we can mention as tagline. So 1 to 6 లో మనం పేజ్ నంబర్స్ లైన్ నంబర్స్ అనేది ఇన్క్లూడ్ చేస్తాం. సో పేజ్ నంబర్స్ లైన్ నంబర్స్ మనం ఇన్క్లూడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటోమేటికలీ దీస్ నంబర్స్ ఆర్ గివెన్ బై ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. 1 to 6 we can call it a sequence number. First 3 bytes or 3 columns so can be occupied with page, and next 3 columns occupied with line number. Page number and line number automatically given by the operating system. And we need to give star at 7th column. We can write description of the program. For example, one program was developed long back. Now I want to understand that program. If I want to understand, I need to analyze the program. Instead of that, when they develop the program, if they give description about the program, then we can understand in better way. So when they develop the program, if they want to write the description, need to give star at 7th column, then write the description. If description is occupied with more than one line, then we need to give star mark in next line also. We can continue the description. Here, based on the description, all users come to know aim of the program art, what is the output we can get from the program. When we give star at 7th column, it will treat as a comment line. Compiler will treat as a comment line that will be ignored from the compilation. Just for documentation purpose, we need to give star at 7th column. So compiler will treat it as a comment line. 8th to 11th column, so we can call it as area A or margin A, where we can mention divisions, sections, and paragraphs. If any divisions or sections or paragraphs are used in our application program, those will start from 8th column onwards. 8th to 11th column we can call it as margin A or area A, so where we can specify division, sections, and the paragraphs. What is division, what is section, what is paragraph, how can we mention, we'll see. Okay, next 12 to 72 column we can call it as margin B or area B,
where we can specify statements and other declarations. Business logic can be specified between 12 to 72 column only. Business logic, why we need to write the program? To get the desired output quickly so that we can develop the program. If you want to write a logic for a particular program, logic should be there between 12 to 72 column only. ఈ కాలం కౌంట్ చేయడం అంటే ఈజీనే అండి. సో మనకు స్క్రీన్ లో బాటమ్ లో నంబర్స్ వస్తూ ఉంటాయి, దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఏ కాలంలో ఉన్నాం అనేది. సో వెరీ ఫస్ట్ టైం మనం చేసేటప్పుడు కొంచెం కొంచెం కష్టం అనిపించినా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, దాని గురించి వరీ లేదు. 12 to 72 column, we can call it as margin B or area B, where we can specify business logic. 73 to 80 column, we can call it as tagline. కోబాల్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేటివి ఎప్పటి నుంచో డెవలప్ చేసి ఉంటారు. యాక్చువల్గా 30 years నుంచి ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా అరౌండ్ 30-40 years నుంచి రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ 30-40 years లో నుంచి ప్రోగ్రామ్స్ రన్ అవుతున్నాయంటే దాన్ని ఎప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేస్తూ వస్తుంటారు ప్రోగ్రామ్స్ ను, అంటే మాడిఫికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో. కానీ ఎప్పుడు ఏ మాడిఫికేషన్ చేశారనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇండివిజువల్ గా అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ ఐ హావ్ ఇంక్లూడెడ్ 2 lines in the existing program. For both lines I have given tagline. ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ ఫీల్డ్ ఇచ్చాను. ఆ ట్యాగ్ లైన్ అని ఎక్కడ మెన్షన్ 73 to 80. ఈ ఇయర్ లో ఎవరైనా ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడాలంటే ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేశారు ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో న్యూ లైన్స్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ట్యాగ్ లైన్ దే కమ్ టు నో. సో 2 lines are included in the existing program. Tagline can be specified between 73 to 80 columns. So 72 compiler will reach up to 72. 73 to 80 ignored by the compiler. That area ignored by the compiler. These are all COBOL coding standards. So while coding the program, we should follow coding standards. లేదు నేను 7th column లో స్టార్ ఇవ్వను, కామెంట్ లైన్ రాస్తానంటే ఎర్రగా త్రో చేస్తుంది. ఐడెంటిఫికేట్ డివిజన్స్ అనేది 8th లో కాకుండా 7th లో స్టార్ట్ చేస్తాను, సో అన్నోన్ పారామీటర్స్ గా చూపెడుతుంది. ఎగ్జాక్ట్ గా రూల్ ప్రకారమే మనం ప్రోగ్రామ్ ను కోడ్ చేస్తే సిస్టమ్ కి అర్థమవుతుంది. దెన్ సిస్టమ్ విల్ గివ్ డిజైర్డ్ అవుట్పుట్. సో again I'll repeat it. Coding standards, COBOL coding standards, screen size is 80 column, 1 to 6 page. It is a combination of page numbers and line numbers. Automatically these numbers are assigned by the operating system. And the 7th column we can mention star mark. Then after that we can, if you write description, any description, that will be treated as a comment line. 8th to 11th column we can call it as margin A or area A, where we can specify divisions, sections and the paragraphs. I'll tell you what is section, what is paragraph, what type of sections we have, what type of divisions we have, what type of paragraphs we have, we'll see. And 12 to 72 column, we can call it as margin B or area B, where we can specify the business logic. If any logic is there, we need to write between 12 to 72 column in B margin, then system can understand. 73 to 80 column, we can mention tagline. ఏదో ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో న్యూ లైన్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే దాని ఐడెంటిఫికేషన్ కోసము ఒక నేమ్ ఇస్తారు, 8 byte నేమ్, అది 73 to 80 లో ఉంచాలి. అదర్ యూజర్స్ కమ్ టు నో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ట్యాగ్ లైన్ వేర్ we included new lines in the existing program. I'll show you one real-time program now. So this program was developed in 1980s, 1998, 1998. Still it is running in organization. For example, any changes done in the program. So these changes has implemented in 2009. In the year of 2009, some changes got implemented. The aim of the changes they described here in the description. So they have given comment line. Based on this comment line, we come to know in 2022 we come to know what are the changes implemented in 2009, and this is the tagline. So how many lines are included in the program? For all those lines, so we need to specify tagline from 73 to 80 column. If you notice it, first 3 bytes page number, next 3 bytes line number. Line numbers are 100, 200, 300, 400, page 0. Then line number 100, 200, 900, after 900 page 1. Again lines 0, page number 1, lines 1, 2, 3, 4, 900. Next page number 2, again it will start with 0. Page number 2, line 100, 200, 300, 400, 500. So it's a combination of page numbers as well as line numbers automatically given by the operating system. No need to worry about these numbers. Automatically system will give these numbers. Okay.
So, and tagline, this is very important point. Tagline is nothing but so many changes done here. For example, some code has developed in 1985, but we coded program in 1998. Some other programs was developed in 1985. That piece of logic has included in our program, which we developed in 1998. So we bring this piece of code, this description related code from other program, which was developed in 1985. We copied and we used in our program so that dates as it is they specified here. Likewise, in 1993 and 2009, even 2009 also we have done the modifications and a tagline we have mentioned. So for all changes, how many new lines are this description I have included so that I have specified here tagline. In the same way, here we included a few lines in the existing program. Taglines are mentioned. Wherever we include a piece of code in our existing program, so we can specify tagline against those lines. Based on these taglines, we come to know what are the new lines included in our existing program. See, this piece of code also included so that we specify taglines. A tagline has mentioned from 73 to 73 to 80 column. So maybe like somebody has developed in 2009, right? He may or may not work in same organization. His speech and on top of that, other users want to do the changes in the existing program. So based on tagline, they'll identify existing piece of code and then they'll do the changes in the existing program. మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ ఏం మాడిఫై చేస్తారో తెలుసుకోవాలి అంటే based on tagline we come to know. On top of that we can do the changes in the existing program. మనం ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలన్నా కూడా చేసుకోవచ్చు ఎగ్జిస్టింగ్ లాజిక్ అర్థమైతే. సో వీటి గురించి వరి లేదు, ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయాలనో పీస్ ఆఫ్ కోడ్ కూడా కంప్లీట్ గా రిక్వైర్మెంట్ లో ఇస్తారు కనుక మనకు వరి ఉండదు. చూడు, ప్రతి లైన్ ఇంక్లూడ్ చేసిన చోటంతా కూడా ట్యాగ్ లైన్ మెన్షన్ చేస్తారు. Based on this tagline, we come to know we can identify where we included new lines in the program. Piece of code అంతా ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఇలా ఏమి లాజిక్ ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు. సో ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తారనేది ట్యాగ్ లైన్ చూస్తున్నాం. అండ్ so any program, if you see any program, just now we seen, right, this program was developed in 1998. ఇందులో ప్రోగ్రామ్ బిజినెస్ లాజిక్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, లాజిక్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందంటే సో మనకు ప్రొసీజర్ డివిజన్ మెయిన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇందులో మనకి ఇంతవరకు ఏం తెలియదు మెయిన్ ఫ్రేమ్ గురించి, అసలు కోబాల్ గురించి. ఇందులో ఏం పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, పర్ఫామ్, ఇఫ్ కండిషన్, మూవ్ స్టేట్మెంట్స్. చాలా లైన్స్ ఈ 3 తోనే కవర్ అయి ఉంటాయి. అంటే కోబాల్ అనేది, కోబాల్ is English like language. If you see English, we can understand. In the same way, if you see COBOL code, anyone can able to understand easily. మనకు ఇంగ్లీష్ అర్థం అవ్వాలన్నా కూడా మనకు గ్రామర్ పాయింట్స్ తెలిసినట్లయితే ఇంగ్లీష్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ గ్రామర్ పాయింట్స్ ఏంటంటే పర్ఫామ్ అంటే దాని వల్ల యూజ్ ఏంటి, ఆ కీవర్డ్ వల్ల. ఇఫ్ అంటే కీవర్డ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, మూవ్ స్టేట్మెంట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి. ఒక్క పాయింట్లో చెప్తాను చూడండి. పర్ఫామ్ పారాగ్రాఫ్ అన్నప్పుడు ఈ పారాగ్రాఫ్ కంట్రోల్ వెళ్ళి అందులో చాలా స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, పారాగ్రాఫ్ లో స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్కి వస్తాయి. ఇఫ్ అన్నాం అనుకోండి, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. మూవ్ అన్నప్పుడు వాల్యూని ఒక వేరియబుల్ నుంచి ఇంకొక వేరియబుల్ కు మూవ్ చేస్తుంది. సో వీటిపైన సపరేట్ డెఫినేషన్, సింటాక్స్, ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాము. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్, inside the program most of the lines are covered with perform, if statements and move statement. If you notice it, అదే ప్రోగ్రామ్ చూడండి, if conditions ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. ఇలాంటి కీవర్డ్ మనకు కోబాల్లో ఒక 30 కీవర్డ్స్ ఉంటాయండి. పర్ఫామ్ అంటే ఏంటి, ఇఫ్ ఏంటి, మూవ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, 30 కీవర్డ్స్ కు సంబంధించి డెఫినేషన్, ఎగ్జాంపుల్, సింటాక్స్ క్లియర్ గా చెప్తాను. సో వాటి నుంచే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మీకు 1 year ఉన్ని 10 years ఉన్ని సేమ్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి ప్రోగ్రామర్ గా ఉన్నంత వరకు. బట్ 1 year కు 10 year కు ఇంటర్వ్యూ డిఫరెన్స్ ఏముంటుందంటే 1 year వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ మాత్రమే చెప్తారు, 10 years వాళ్ళు ఆ 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చెప్తారు, ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇవి చేశాను, ఈ టీమ్ ని హ్యాండిల్ చేశాను, ఇలా డెలివరీ ఇచ్చాను వరకు, సో ఇంత ప్రెజర్ లో వర్క్ చేశాను. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ దే షోకేస్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్. దట్స్ ఇట్. Syllabus is common for all.
సో ఇంకా వీళ్ళు వ్యాస్ట్ చేసి చెప్పడానికి ఏముండదు. లిమిటెడ్‌గా ఉంటుంది. క్లియర్‌గా ఉంటుంది సిలబస్ వైస్. సో ఎనీహౌ పర్ఫార్మ్, హ్మ్, ఇఫ్ కండిషన్ వాటితో పాటు గో టు ఉన్నాయి ఇంకా కొన్ని. సో గో టు అంటే కన్వర్టర్స్ అందుకే 30 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. అవి ఈజీగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అవి తెలిస్తే ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్ అయినా కూడా మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. చూడండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద లైన్స్ ఆర్ కవర్డ్ విత్ ఇఫ్, మూవ్, పర్ఫార్మ్. ఇఫ్, మూవ్, పర్ఫార్మ్ అన్ని కూడా మూవ్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఇక్కడ మూవ్ స్టేట్మెంట్ గురించి తెలిస్తే ప్రోగ్రామ్ అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ కండిషన్ గురించి తెలిస్తే మనకు ప్రోగ్రామ్ చాలా వరకు అర్థమైపోతుంది. ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. 1980s ప్రోగ్రామ్ కాకుండా ఇంకొక లేటెస్ట్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ఆ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా ఇదే స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఓకే, 2009. ఓకే, సో ప్రొసీజర్ డివిజన్ we started బిజినెస్ లాజిక్ అట్ ప్రొసీజర్ డివిజన్. ఇక్కడ చూసిన పర్ఫార్మ్ స్టేట్మెంటే ఉంది. ఆ తర్వాత ఓపెన్, ఇన్పుట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, మూవ్ స్టేట్మెంట్స్, కాల్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఉంది. మనం ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద లైన్స్ ఎలా కవర్ అయింది. మూవ్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, మూవ్ స్టేట్మెంట్, పర్ఫార్మ్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, మూవ్ స్టేట్మెంట్, పర్ఫార్మ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, మూవ్ స్టేట్మెంట్, పర్ఫార్మ్ అన్ని చాలా లైన్స్ ప్రోగ్రామ్ లో మూవ్ స్టేట్మెంట్ తోనే కోడ్ అయినాయి. లేదా ఇఫ్, పర్ఫార్మ్. చూడండి చాలా లైన్స్. సో మనకి కీవర్డ్ గురించి తెలిస్తే ప్రోగ్రామ్ అర్థమవుతుంది. ఎనీబడి కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. ఎనీబడి కెన్ ఏబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ న్యూ కోడ్ ఇన్ కోబాల్ ఈజీలీ. సో కోబాల్ అనేది ఆథర్ ఏం చెప్తున్నాడు. కోబాల్ is a English like language. If you see English, we can understand. In the same way, if you see COBOL code, anybody can able to understand easily. అది ఎలా ఈజీగా అర్థమవుతుందో చూద్దాం మన ట్రైనింగ్ లో. ఒక 3-4 క్లాసెస్ లోనే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టుగా we have 4 divisions in COBOL: identification division, environment division, data division, and procedure division. Coming to identification division, we'll see definitions. ఎందుకంటే కొన్ని రూల్స్ అంటూ ఫాలో అవ్వాలి కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ కోడ్ చేసినప్పుడు. ఆ రూల్స్ ఎక్కడైనా ఆర్గనైజేషన్ లో అయినా సేమ్ రూల్స్. ఓకే, అందులో రూల్స్ లో ఏ మార్పు ఉండదు. కీవర్డ్స్ అదే యూజ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ రియల్ టైమ్ ప్రోగ్రామ్స్ కదా మనం చూసింది. ఏదో ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో రన్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్స్. ఆ ప్రోగ్రామ్ కి సంబంధించినట్లుగానే ఉంటుంది ట్రైనింగ్ కూడా. సో మనం రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటుందో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మీరు వర్క్ చేసే సిస్టమ్ మీద కూడా అలానే సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. వరి లేదు. సో రూల్స్ అనేటివి ఏ సాఫ్ట్వేర్ లో అయినా సేమ్ ఉంటాయి. ఇంకా ఆర్గనైజేషన్ లో అయితే స్ట్రిక్ట్ గా ఇంకా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి రూల్స్. ఇక్కడ కొంచెం మనం సిమ్యులేటెడ్ వర్షన్ పైన వర్క్ చేస్తాం కనుక సో కొంచెం మన సిస్టమ్ కు కంపెనీ సిస్టమ్ కు ఒక 20% డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అంతకు మించి ఏమి ఉండదు. సో ఈజీగా మనకు అర్థమవుతుంది సిస్టమ్. ఎనీహౌ, సో రూల్స్ ఏం ఫాలో అవ్వాలో ఫస్ట్ మనం డెఫినేషన్ లో తెలుసుకున్న తర్వాత సో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే రూల్స్ తెలుసుకోకుండా మనం ప్రోగ్రామ్ కోడ్ చేసాం అనుకోండి, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, కంపైలర్ యాక్సెప్ట్ చేయదు, కోడ్ ను కన్వర్ట్ చేయలేదు. సో అందుకనేసి ఆ రూల్స్ ఏమున్నాయో 1 or 2 క్లాసెస్ థియరిటికల్ గా ఉంటాయి. కొంచెం ఓపిక్గా వినండి. We have 4 divisions in COBOL: identification division, environment division, data division, and procedure division. Out of them, data division is optional. ఇది యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అవసరమైతే యూజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ ఆప్షనల్. లెట్స్ గో ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ డివిజన్ డెఫినేషన్. మనకు డివిజన్స్ లో ఏమున్నాయన్నాం, సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. లాంగ్వేజ్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం డివిజన్ లో సెక్షన్స్ ఉండాలి, సెక్షన్స్ లో పారాగ్రాఫ్స్ ఉండాలి. కొన్ని డివిజన్ సెక్షన్స్ లేవు అనుకున్నాం, డైరెక్ట్ గా పారాగ్రాఫ్స్ ఇచ్చిన సిస్టమ్ కి అర్థమవుతుంది. కానీ డివిజన్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, నేను సెక్షన్ మెన్షన్ చేయకూడదు, డైరెక్ట్ గా పారాగ్రాఫ్ మెన్షన్ చేశాను, సిస్టమ్ ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. సో ఏదైనా డివిజన్స్ లకు సెక్షన్స్ ఉంటే సెక్షన్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి, డైరెక్ట్ గా పారాగ్రాఫ్స్ ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. కొన్ని డివిజన్ సెక్షన్స్ ఉండవు అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా పారాగ్రాఫ్స్ ఇవ్వచ్చు, సిస్టమ్ కి అర్థమవుతుంది. లెట్స్ సీ ఐడెంటిఫికేషన్ డివిజన్ డెఫినేషన్. Identification division has divided into number of paragraphs. Those paragraphs are program ID, author, installation, date written, date compiled, and security. These are all paragraphs. Identification division is the first division. It has divided into number of paragraphs. And it does not have any sections. So that directly it has divided into number of paragraphs. Those paragraphs are program ID, author, installation,
date written, date compile, and security. Out of them, ప్రోగ్రామ్ ఐడి ఈజ్ మ్యాండేటరీ పారాగ్రాఫ్, అది ఖచ్చితంగా మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలి. మరి రిమైనింగ్ ఆప్షనల్. ఎందుకు ఆప్షనల్ అయినప్పుడు ఎందుకు మనం యూజ్ చేయాలి అంటే, ఒక ప్రోగ్రామ్ 1998 లో డెవలప్ చేశారు, ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో డెవలప్ చేశారు, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ రోజు స్టార్ట్ చేశారు కోడింగ్, ఈ పర్టికులర్ డే ఎగ్జిక్యూటెడ్ ద ప్రోగ్రామ్, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. జస్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ పర్పస్ వీ కెన్ యూజ్ రిమైనింగ్ పారాగ్రాఫ్స్. ప్రోగ్రామ్ ఐడి is a mandatory paragraph where we can specify program name. మనం ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే అందులో ఒక 1000 ప్రోగ్రామ్స్ ఉండొచ్చు, 1000 జీసీఎల్స్ ఉండొచ్చు. మనం పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే సిస్టమ్కి ఎలా తెలుస్తుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని? ప్రోగ్రామ్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాము. చేయడం వల్ల కంపైలర్ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ప్రోగ్రామ్ ఐడి హియర్ వీ కెన్ స్పెసిఫై ప్రోగ్రామ్ నేమ్. ప్రోగ్రామ్ నేమ్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ మాక్సిమం 8 క్యారెక్టర్స్. నేమ్ కూడా ప్రోగ్రామ్ నేమ్ 8 క్యారెక్టర్స్ మించి ఉండకూడదు. అది 4 ఉన్నా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, 6 ఉన్నా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, మాక్సిమం 8 వరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఈవెన్ ఒక లెటర్ ఉన్నా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఆథర్, ఎవరు రాశారు ఈ ప్రోగ్రాము, హూ హ్యాస్ రిటన్ ద ప్రోగ్రామ్, ఆథర్ డీటెయిల్స్ నీడ్ టు బి స్పెసిఫైడ్. ఇన్స్టలేషన్, ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ నీడ్ టు బి మెన్షన్. సో డేట్ రిటర్న్, ఆన్ విచ్ డేట్ వి రిటర్న్ ద ప్రోగ్రామ్. సో ఒక రోజులో ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కోడ్ చేస్తాము? ఒక రోజులో మనం కోడ్ చేయడం ఉండదండి ప్రోగ్రామ్స్. సో లాస్ట్ 3 years లో ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కోడ్ చేశారు అంటే 8 ప్రోగ్రామ్స్ లేదా 9 ప్రోగ్రామ్స్, మ్యాక్స్ 10 ప్రోగ్రామ్స్. అంతకు మించి మనం ప్రోగ్రామ్స్ కోడ్ చేయలేము ఈవెన్ 3 years లో ఉన్నప్పటికీ. మనం ఎక్కువ చెప్పామనుకోండి, సో మనం ఇంకా జెన్యున్ గా అనిపించుకోవాలని, ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ యూ హావ్ కోడెడ్ అంటే, సో ఐ హావ్ కోడెడ్ 30 ప్రోగ్రామ్స్, 40 ప్రోగ్రామ్స్ అన్నారు అనుకోండి, ఇంటర్వ్యూను జెన్యున్ అని ఫీల్ అవ్వడు. ఎందుకంటే సో మనం కోడ్ చేసేది మహా అంటే ఒక 10 ప్రోగ్రామ్స్ కంటే ఎక్కువ కోడ్ చేయలేము. మాడిఫై చేయాల్సి వస్తే ఓవరాల్ గా 5 to 6 ప్రోగ్రామ్స్ మాడిఫై చేస్తాం. అంటే ఓవరాల్ గా 10 to 15 ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రమే మనం లాస్ట్ 3 years లో చేయగలుగుతాం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ కు 1 day లో 2 days లో అవ్వదు. దానికి 3 weeks 4 weeks టైం ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్, సో వీ నీడ్ టు గివ్ ప్రాపర్ ఎస్టిమేషన్స్. మనకు టైం అనేది పడుతుంది. మనం కూడా నాకు ఇంత టైం కావాలని ప్రాపర్ ఎస్టిమేషన్స్ అనేది ఇవ్వాలి. వాటికంటూ స్టాండర్డ్ టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి. విల్ సీ దట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ట్రైనింగ్స్. ఇక్కడైతే మనం ఏదైనా టాస్క్ చేస్తున్నాము, ఒక ప్రోగ్రామ్ కోడ్ చేస్తున్నామంటే ఒక రోజులో కంప్లీట్ అవ్వదు. అది 2 weeks 3 weeks చాలా బ్రీతింగ్ టైం ఉంటుంది. ట్రస్ట్ మీ, మెయిన్ ఫ్రేమ్ లో జాబ్ వస్తే అండి ఏ రెసిషన్ లో అయినా జాబ్ పోదు. జాబ్ వస్తే నీకు ఎట్లా ఉన్నా కూడా మినిమం ఇంగ్లీష్ ఉండి, ఇంకా హిందీ ఉంటే ఇంకా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది. సో మినిమం ఇంగ్లీష్ ఉంటే ఈజీగా సర్వైవ్ అవుతారండి. సో దాని గురించి అయితే ప్రాబ్లమే ఉండదు. ఓకే, సో అట్లా ఉంటుంది మెయిన్ ఫ్రేమ్ వరకు. అండ్ ఆల్సో మనం ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నంత వరకు సేఫే. ఈ రెసిషన్ లో బెంచ్ పైన ఎక్కువ ఉండకుండా చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. బెంచ్ పైన ఉంటే బెంచ్‌ని ఎప్పుడప్పుడు క్లియర్ చేస్తారు. చేసే ముందు కూడా వాళ్ళని ఎక్కడో చోట ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్‌లో మిమ్మల్ని అకామిడేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. రిసోర్స్‌నైతే వదలరండి మెయిన్ ఫ్రేము. రష్యన్ ఇంపాక్ట్ అనేది మెయిన్ ఫ్రేమ్ మీద ఉండదు. కానీ ఓపెనింగ్స్ తగ్గుతాయి. సో ఎనీహౌ, సో డేట్ రిటర్న్ అంటే ఆన్ విచ్ డేట్ వి స్టార్టెడ్ కోడింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. డేట్ కంపైల్డ్, ఆన్ విచ్ డేట్ వి కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్. కంపైల్ అంటే మనం కోడ్ చేసిన ప్రోగ్రాము కరెక్టా కాదా అని వాలిడేట్ చేయాలి కదా. ఆ వాలిడేషన్ చేసేది కంపైలేషన్ లో. కోడ్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేసింది ఎప్పుడు, మంత్ ఫస్ట్ లో స్టార్ట్ చేసాం, మంత్ ఎండింగ్ లో కంపైల్ చేస్తున్నాము. సో ఆ డేట్స్ ప్రాపర్ గా ఇవ్వాలి. ఎంఎండిడివై ఫార్మాట్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద ఫార్మాట్. సో డేట్స్ అనేది మనం ప్రాపర్ గా ఇస్తే నెక్స్ట్ యూజర్స్ కి అర్థమవుతుంది అనమాట, ఎప్పుడు కోడ్ చేస్తారు, ఎవరు కోడ్ చేస్తారు ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో. ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఎస్బిసి అనే ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా క్యాప్జెమ్ లో రన్ అవుతూ ఉంటది ఎక్కువ. ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ లో కూడా ఉంది, విప్రోలో కూడా ఉంది, మల్టిపుల్ కంపెనీస్ లో ఉన్నాయి. సో హెచ్ఎస్బిసి వాళ్ళకి ఓన్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. సో పాయింట్ ఏంటంటే కొన్ని క్లయింట్స్ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ తో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఐబిఎం ఉంది, సన్ ట్రస్ట్ అనే ఒక అకౌంట్ ఉంది, వెస్ట్ ప్యాక్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సన్ ట్రస్ట్ అన్న విన్నారేమో కానీ వెస్ట్ ప్యాక్ ఉండరు. ఇవన్నీ వరల్డ్ వైడ్ బ్యాంక్స్. మనకు ఇక్కడ ఆ ఓట్స్ చాలా అరుదుగా వినింటారు, చాలా తక్కువగా వింటూ ఉంటాం అనమాట. సన్ ట్రస్ట్, వెస్ట్ ప్యాక్ ఇలాంటివి ఇవన్నీ కూడా. వెస్ట్ ఫీల్డ్ అనేది ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, అది థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఇవన్నీ కూడా సో వరల్డ్ లార్జెస్ట్ అప్లికేషన్సే రన్ అవుతుంటాయి మెయిన్ ఫ్రేమ్ లో. అలాంటి క్లయింట్స్ సో టాప్ కంపెనీస్ తో ఉంటుంటాయి. ఎవ్రీ 5 years కి ఒక బిడ్డింగ్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ 5 years లో ప్రాజెక్ట్స్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ తో ఉంటే నెక్స్ట్ 5 years లో ఇంకొకరు బిడ్డింగ్ ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఇస్తే క్లయింట్ కు మూవ్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఎవ్రీ 5 years కో 10 years వాళ్ళ అగ్రిమెంట్
ప్రకారం. అలాంటప్పుడు నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ చేశారు, ఏ ఆర్గనైజేషన్ లో డెవలప్ చేశారు, ఎప్పుడు డెవలప్ చేశారు, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ వాళ్ళు తెలుసుకోవాలన్నా కూడా ఈ డాక్యుమెంటేషన్ యూజ్ అవుతుంది. ఐడెంటిఫికేషన్ డివిజన్. కమింగ్ టు ఐడెంటిఫికేషన్ డెఫినేషన్, ఐడెంటిఫికేషన్ division is the first division. It has divided into number of paragraphs. Those are program ID, author, installation, date written, date compiled, and security. Out of them, program ID is mandatory paragraph where we can specify program name, author, programmer name, who has written the program, installation, organization name, date written, on which date we coded the program, date compiled, on which date we compile the program. Compilation అంటే errors ను నోటీస్ చేయడం ప్రోగ్రామ్ కోడ్ చేసిన తర్వాత. అండ్ సెక్యూరిటీ, కొన్ని లైన్స్ ను మనము హార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ లాగా ఉంటాయి, కొన్ని లైన్స్ మనం ఎప్పుడు మాడిఫై చేయకూడదు. ప్రోగ్రామ్ ను ఎంత ఎన్హాన్స్ చేసినా ఏం మాడిఫై చేయకూడదు, జస్ట్ దెల్ రైట్ ద కామెంట్ అయిన అగైన్స్ సెక్యూరిటీ స్టేట్మెంట్. సో paragraph. Okay, these are all different paragraphs related to identification division. These were the definition. Okay, మీ ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ లో ఉంటుందండి. సో క్లియర్ గా రాసింటారు ప్రతిదానికి, డోంట్ వరీ. సో ఐడెంటిఫికేషన్ డివిజన్ హియర్, డూ యూ హ్యావ్ అప్ టు దిస్ పాయింట్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? అంటామంటే మెయిన్ ఫ్రేమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాజెక్ట్. మీరు ఏ టెక్నాలజీ అయినా తీసుకోండి, ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 5 years or 10 years they'll complete and they'll deliver the project to the client. Coming to mainframe projects are never ending projects. So we cannot stop banking sector, we cannot stop insurance, we cannot stop telecom. సో ఎవ్రీలో ఇన్ డైలీ ఆపరేషన్స్ లో మెయిన్ ఫ్రేమ్ యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది కనుక ఎప్పుడు కూడా ఆపరేటర్స్ అవసరం ఉంటూనే ఉంటారు మెయిన్ ఫ్రేమ్ కు. సో అలా మనం 5 years కు 10 years కు కంపెనీ నుంచి స్విచ్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్స్. బిడ్డింగ్ ఎవరు ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటే అట్లా క్లయింట్ మూవ్ అవుతూ ఉంటారు. మూవ్ అయినప్పుడు ఇనిషియల్ గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏ సర్వర్స్ యూజ్ చేశారు, అవి ఇప్పుడు 2020లో ఎప్పుడో 1990s లోనో 80s లోనో డెవలప్ చేశారు ప్రోగ్రామ్స్. నౌ ఇన్ 2022 I want to know, in 2022 I want to know, so who has developed the program initially. సో అప్పుడు ఎప్పుడైతే డెవలప్ చేస్తున్నారో అప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్, ఏ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్, ఏ కాన్ఫిగరేషన్ తో ఉన్న కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తామో అది మనము ఎన్విరాన్మెంట్ లో మెన్షన్ చేస్తాం. అంతేకాకుండా అసలు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి, వీఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ discussing about environment division. So we are playing with worldwide data. If you want to process worldwide data in daily basis, weekly basis, monthly basis, quarterly, half-yearly, annually, మనకు లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటా, మనం ఎంత చెప్పినా కూడా వీఆర్ ప్రాసెసింగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ డేటా. మిలియన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ డేటాను ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తాం, అసలు మిలియన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఎందుకు అప్రోచ్ అవుతున్నారు, మనకి ఏ బ్యాంక్ తీసుకున్న వరల్డ్ వైడ్ బ్యాంక్స్ ఎవరి నీడ్ వాళ్ళకు ఉంది. యాక్చువల్ గా సంబడి విల్ అప్రోచ్ ద బ్యాంక్ ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్, somebody for personal loan, somebody for vehicle loan, somebody for home loan, whatever it may be. They'll approach the bank as per their requirement. So ఎవరు అప్రోచ్ అయినా కూడా బ్యాంక్ వాళ్ళు అలో చేస్తారు. ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లో ఫిల్అప్ చేస్తే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఫైల్లో డేటా స్టోర్ అవుతుంది. మరి డేటా స్టోర్ అయ్యేంత వరకు బాగుంది, కానీ వాళ్ళకి లోన్ శాంక్షన్ అవ్వాలా లేదా, అయితే ఎంత అవ్వాలి, ఇవన్నీ వ్యాలిడేట్ చేసేది ఎవరు, ప్రోగ్రామ్. సో ఇంటర్నల్లీ దీన్ని ఫైల్ అనుకున్నాం ప్రస్తుతానికి. సో ఫైల్లో కస్టమర్స్ డేటా ఉంది. ఈ రికార్డ్ బై రికార్డ్, దీన్ని రికార్డ్ అంటున్నాము. ఈ రికార్డ్ ఇందులోకి వచ్చేసరికి ఇఫ్ యూ నోటీస్ ఇట్ 101 రమేష్ 2500 ఇలా చాలా వేరే వేరే నేమ్ తో ఉన్నాయనుకున్నాం రికార్డ్స్. సో ఇక్కడ 101 అనేది ఒక వాల్యూ, అలాంటి గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ను మనం ఏమంటున్నాం, రికార్డ్ అంటున్నాం. మరి ఎంప్లాయీ నంబర్ అనేది ఒక, వీటి గురించి మళ్ళీ ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, అక్కడ చూద్దాము. ఈ డెఫినేషన్స్ లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ప్రాసెస్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే లైక్ అందరూ బ్యాంక్ అప్రోచ్ అవుతున్నారు. సంబడి ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ టాప్ ఎంఎన్సీ, సంబడి ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్, సంబడి ఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్, సంబడి ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ ఎనీవేర్. ఈవెన్ అందరూ అప్లై చేస్తున్నారు, కానీ ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఎవరికి రిజెక్ట్ చేయాలనేది ప్రోగ్రామ్స్ డిసైడ్ చేస్తాయి. ఇలా మిలియన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ డేటాను ఇన్పుట్ గా ఇవ్వాలి అంటే ప్రోగ్రామ్ కు అది డేటా అంతా కూడా ఒక ఫైల్లో స్టోర్ చేస్తాము. ఆ ఫైల్ ను ప్రోగ్రామ్ కి ఇన్పుట్ గా ఇవ్వాలి. అది ఎక్కడ ఇస్తామంటే ఎన్విరాన్మెంట్ డివిజన్ లోనే ఇస్తాము. So environment division is the second division. Here we can specify configuration details of the computer, and also any files are used. File related information can be specified in environment division. It has divided into two sections. Environment division has divided into two sections.
two sections. Environment division has divided into two sections. మనకు రెగ్యులర్ గా అడుగుతూ ఉంటారండి ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా. కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఎన్విరాన్మెంట్ డివిజన్ ఉన్నప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ need to be specified in environment division, and files, if any files are used in our program, file related information can be specified in environment division. And environment division, it has divided into two sections. One is configuration section, second one is input output section. Configuration section again, it has divided into three paragraphs: source computer, object computer, and special names. Source computer, object computer, and special name. Section has divided into number of paragraphs. Source computer, మనం ఏదైతే కంప్యూటర్ కంపైలేషన్ కి యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ కంప్యూటర్ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఆబ్జెక్ట్ కంప్యూటర్, so source computer configuration section has divided into three paragraphs: source computer, object computer, special names. Special names లో currency sign is literal, decimal point is comma. IBM 3090. This computer we used for compilation. IBM 3090. This computer used for execution. And special names. Currency sign is hash. మనము ఎక్కడైనా స్వైప్ చేసాం, డాలర్ అనేది అర్థమవుతుంది సిస్టమ్ కు, డెసిమల్ అనేది కూడా అర్థమవుతుంది. when I'm trying to print it, so dollar symbol, instead of dollar symbol I want to print with hash. So and instead of decimal I want to print it with comma. Then instead of using standard names I can use my own user specified names. If I want to use user specified names, I can mention special names. Special names. So I can mention currency sign is hash and a decimal is comma. Why should we execute? The complete code will be converted into the machine understandable language. So that environment division. So it has divided into two sections: configuration section and input output section. Configuration section. So configuration is nothing but what type of computer we used for compiling the program, what type of computers we used for executing the program. Source computer. So IBM 3090. So this is the computer we used for compilation and execution. So అసలు కంపైలేషన్ అంటే ఏంటి, ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఏంటి? ఒక ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత మనం అందులో కరెక్ట్ గా టైప్ చేసామా లేదా, ప్రోగ్రామ్ ను కోడ్ చేసామా లేదా అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే, ఒక ప్రోగ్రామ్ ను కంపైల్ చేసినప్పుడు ఈ కంపైలేషన్ అనే ప్రాసెస్ లో సో కోబాల్ కోడ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద మిషన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు అది పర్ఫెక్ట్ గా ఉందా లేదని చెక్ చేసుకోవడానికి మనము కంపైల్ చేస్తాం ప్రోగ్రామ్ ను. ఆ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు 2-3 క్లాసెస్ లో దానిపైన ఎక్కువ క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఏ కంప్యూటర్ యూజ్ చేస్తాం కంపైలేషన్ కు? IBM 3090. ఇది కంప్యూటర్ నేమ్. ఈ కంప్యూటర్ యూజ్ చేసి మనం ప్రోగ్రామ్ ను కంపైల్ చేస్తున్నాము. ఆబ్జెక్ట్ కంప్యూటర్, మరి కంపైల్ చేసాము, ప్రోగ్రామ్ లో ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేవు. ఇంకా తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ను ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? టు గెట్ డిజైర్డ్ అవుట్పుట్. మనం ప్రోగ్రామ్ ను డిజైన్ చేయడానికి చాలా మ్యాన్ పవర్, చాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తో రన్ అవుతున్న ఏదైతే బిజినెస్ ఉందో దాన్ని క్విక్ గా మనకు రిజల్ట్ ఇవ్వడానికి ప్రోగ్రామింగ్ అనేది మనం డెవలప్ చేస్తాం. అప్లికేషన్స్ కానీ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఏదైనా డెవలప్ చేస్తాం అంటే క్విక్ గా. అలాంటి ప్రాజెక్ట్ ఏ కంప్యూటర్ మీద రన్ అవుతుంది? IBM 30. మనం కంపైలేషన్ ఒకే సిస్టమ్ మీద చేసినప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా ఒకే సిస్టమ్ మీద చేస్తాం అనమాట. సో సోర్స్ కంప్యూటర్ అంటే here we need to specify computer name. By using that computer we are compiling the program. Object computer, here we can specify computer name. By that computer we are trying to execute the program. Special names, wherever currency sign is there, so that will replace with hash when we are trying to generate a report. మనం రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు ప్రతిసారి డాలర్ ఉన్న ప్రతి చోట మనము హ్యాష్ ఇవ్వాలి అనుకున్నాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ మనం స్పెషల్ నేమ్స్ లో మెన్షన్ చేస్తే వేర్ ఎవర్ కరెన్సీ సైన్ ఈస్ దేర్, దట్ విల్ రీప్లేస్ విత్ హ్యాష్. సో స్టాండర్డ్ names will replace with user specified names when we include them against special names. Special names ఎదురుగా ఇలా మెన్షన్ చేస్తాం అనుకోండి, wherever currency sign is there, that will replace with hash, and decimal will replace with comma. So decimal అనేది comma తో రీప్లేస్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సెక్షన్. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సెక్షన్ ఉన్నప్పుడు
ఫైల్స్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మనం ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాము టు గెట్ డిజైర్డ్ అవుట్పుట్. మనం ఎక్కడో వర్క్ చేస్తున్నాము, ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ సాలరీని ఇన్పుట్ గా పాస్ చేస్తున్నాము. క్యాల్కులేట్ చేసి మనకు లోన్ శాంక్షన్ చేయాలన్నా లేదని బ్యాంక్ డిసైడ్ అవుతుంది. వీఆర్ పాసింగ్ ఇన్పుట్ అండ్ సో వీఆర్ గెటింగ్ అవుట్పుట్. ఇన్పుట్ పాస్ చేస్తున్నాం, అవుట్పుట్ మరి ప్రోగ్రామే కదా వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది. ప్రోగ్రామ్ కి ఇన్పుట్ ఎలా ఇస్తున్నాము, ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ ఎలా అవుట్పుట్ త్రో చేస్తుంది. ఆ లింక్ అనేది ఎక్కడ ఇస్తున్నామంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సెక్షన్. ఇన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సెక్షన్ we need to specify file related information. So file related information can be specified in input output section. It has divided into two paragraphs: file control and IO control. So file control and IO control. I'll tell you environment division again in tomorrow's class. Okay. సో కొంచెం 1 or 2 క్లాసెస్ థియరిటికల్ గా ఉంటాయండి. కొంచెం ఓపికగా ఉండండి. ఈ రూల్స్ అనేవి మీకు తెలిసిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజీ అవుతుంది.